Hi, my name is Elijah. Did you know that you can order Wazito products online or by giving us a call? Just like that, a delivery will be made. It doesn't matter where you are, we shall arrange the right shipping means. After the delivery, pick a look, take a picture and tag us. Be part of the Wazito movement. We are Wazito for life. Wiki iliyopita ilikuwa nzuri. Wiki hii itakuwa tamu tena zaidi. Karibu, hapa ni nyumbani kwa timu ya Kasi FC na kipenzi cha wote Wazito FC. Jina langu ni Toto Arege. Nimekuandalia halwa ya burudani ambayo siku zote huwa tamu. Na hii ni Wazito Fanbase. Na mshabiki, hii leo sipo peke yangu. Nipo na shabiki hakiki wa timu hii ya Wazito ambaye tutakuwa tunafanya uchambuzi zaidi kuhusiana na timu hii ya Wazito. Karibu Kochare. Shukran sana. Kwa wale ambao hawakujui, tofauti na jina Kochare, unaitwa nani? Naitwa Gabriel Karibu Kamande. Mimi ni shabiki wa football, first of all, ama mchezo wa mpira. Na hapo ndo mimi hupenda mpira kwa sababu kutoka kuwa shabiki nimekuwa shabiki wa Wazito. Kutoka uanzilishi wake hadi wakati wa leo. Kochare inamaanisha nini? Kochare ni kama tu kwa kijina la kizungu wanajiona kama team manager ama team coach, lakini nilipata kwa sababu napenda kueleza kisahihi kuhusu mpira. Na unapata kwangu naangalia mpira kwa kawaida, lakini na hiyo maoni ya kuona kwa kuna mchezaji anaweza kusaidia team na mwingine anasaidia. So it's more about analytical than just being a coach. Yes, and I got it from the fan base of Wazito. That is Moto, we have JMO, we have Empire. All some of these people call me Kochari because they know that I can be one of the best coaches around. Ufanya nini wakati game inaendelea ground? Mimi si wale watu wa kurukaruka ama kupiga kelele. Most of the time naweza jishika tama, nijiulize kwa nini coaches haoni mchezaji cheza vizuri ama kwa nini ule mchezaji mwingine anacheza vizuri kuliko mwingine. Kwa sababu team is about unapata inakuwa more about teamwork than individual. Na ikifika mali na ikifika individual mchezaji atakuwa kwa timu. Kwa hivyo huyo ni Kochare, tutakuwa tunazungumza naye kuhusiana na timu hii ya Wazito. Mapema hii leo niliweza kuzungumza na kocha wa timu ya Wazito Francis Kimanzi kuhusiana na msimu uliokamilika na msimu huu mpya ambao ulianza hivi karibuni. Naomba tumsikize. Umeweza kuingia na tumeona mabadiliko makubwa kwenye timu ya Wazito. Siri imekuwa gani msimu uliokamilika? Mwanzo nasema ni fursa kubwa sana kwangu kwa timu kama Wazito, kwa sababu mara mingi nikiwa mahali kama Madhare nimekuwa pale, nobody can know whether it is the project done by Kimanzi because it has always been there, he played there, but I always want to move to a club and leave a legacy, and my legacy is change and choose the difficult type of football to play. Na nilipokuja hapa nilichagua hiyo, na wachezaji wale nilikuwa nao nikawaambia hata ingawa bado tuna upungufu, but we have to play the most difficult football. And the most difficult football is a beautiful game. It's difficult because why is it difficult? Because the demand of every individual is too high. The bar is too high. Sometimes for some players, if the mentality is weak, you cannot manage. But for the right players, and if you want to compete in top level, no player in top level fails when it comes to the mentality aspect, because the mindset, if it is well and ready and motivated, that player must play in the top level. And that's what that's the project that we are hoping that we can manage to succeed in Wazito, getting players who, our players must have a different mindset. Whether we win or we lose, we want to remain a team that plays for Wazito, with and keep our philosophy on. And I see that from what we did last season, the build-up of what we started and the challenges that we had, we're improving. Because to improve, it's also getting individuals who can come and push you to the next level. It doesn't take a week or a month. It's a process, but we are ready for it. Kwa tunajua in every challenge kwa maisha we learn. And maybe what did you learn from last season that unataka we put in place this season so that Wazito ikuwe bora zaidi?
First, sometimes I learned what I've always, it is like sometimes you learn what you have already also relearned. Because the patience to try and motivate players that you feel that you are putting too much to them is also key in leadership. And I think I tried so much to unite that team, even when I knew that the quality, there was an imbalance of the quality. But you don't blame the players, because every player is a good player. Even the players I found here, they were good players, but they were not good enough for the philosophy that we wanted. So that alone, it was a lesson again I had to relearn, because I've been confronted with that situation somewhere else. And that is always the challenge of a trainer. If you move to a new team, you not like the environment, but you need the tolerance to get yourself what you want. So nilivumilia na nikajaribu nikawasaidia, nikawaambia sasa kama ni wachezaji upungufu wenyu wa timu, wewe unaweza kuwa mchezaji bora kwa timu nyingine, lakini hapa na vile tunataka ni kujikaza, manake itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi. Coach, ukiangalia another season, mambo ni mapya, kila kitu ni kipya. Maybe hii season utakuwa unaizungumziaje? Ingawa ni mapema, lakini kwa maoni yako utakuwa unazungumziaje msimu mpya? Season nzuri. Na kitu muhimu na ni kama tuna mwelekeo bora. Wachezaji ambao ni wageni tumewaleta, tutajaribu sana tuone kama kabisa wanaweza saidia Wazito. Hiyo ndio kitu muhimu, hiyo ndio lengo yao. Na ukiwa mgeni ukija, matarajio yako ni makubwa. So wanajua tunatarajia makubwa na wako tayari. Wako tayari. Lakini muhimu sisi ndio tumewaleta. Lazima tuwapatie mwelekeo mpaka wafike mahali tunataka. There is pressure because they are professional players. They can never hide behind nobody. But we have to put a lot of positive pressure to them. And when we do that and we keep the team happy, we will succeed. So we are not in a hurry as Wazito for success. Because also success without a good planning and without a long-term plan is also frustrating. So we want to have success where we also have a very, very good long-term plan. Because what do I mean by a long-term plan? Wazito FC must produce players that are competitive, can win matches, but can also be an income indicator for the team in future. So this team must not only be spending, it also must be getting something. So if you look at the young players we have brought in, we try to look at the business part of it, because it is football, and we know we've got the methodology to get them top players. And that means if we can manage the next 2 or 3 seasons to get this team sustainable by scouting, nurturing, and selling, I would have achieved what I think we want. We might delay to get a trophy, but when a trophy comes too early without planning, I'm telling you, for clubs it's useless. Because we have to prepare to compete somewhere. And that we can only do that through good players who are polished, well educated football-wise, and they can compete. And we professionalize the players from that level. So if we get our players professional, the club will, the administration will also move with speed. And now the demand of what the clubs need. You know, for example, we need a container gym here on the pitch for the young players to build strength and power. The coach can never build that. You have to do that through weight training. But I can never put that as a proposal in until we professionalize the club and we professionalize the players first. And then we bring the other part inside. So the project is interesting, but we are just in the beginning of it. There is a huge, huge hill to climb. But we will succeed. We will succeed. Okay, coach, naona wachezaji wageni kwenye timu yako. Maybe what criteria do you use kuweza kusign wachezaji kwenye timu yako? We go back and evaluate the last season. But we look at we do a SWOT analysis in every key position. What do we have? What do we need? And who do we need? And again, then we cross-check with the style of play. How do we want to behave as a team when we have the ball, or how do we want to behave as a Wazito FC when we don't have the ball? Then when we are done with that, we also look at the personality. Because a lot of good talent, a lot of players we are losing is because of the way they profile themselves, and more also the attitude. Is he a player who is able but not willing? Or is he a player who is able and is also very much willing to change every time? And again, to accept, yeah?
to accept the fair play aspect. So I'm so much interested with the attitude aspect because I believe every player can change. But what you can't change as a trainer is the attitude. If it is negative, there's no way I can build that. It is difficult because you're also a trainer and you're a human being. You can never change that. But talk about a player who is coming from injury, bad form or good form. You can help him maintain the good form. You can help him also, chase the good form if he's a player who has the right attitude. So that's what I need a lot in my team here. If I've got those players who have positive attitude, I'm sure that I will have a complete team with boys that are happy and men who are ready to compete. And it starts with positive attitude. If I have that attitude as a trainer, to persevere, to support you in all ways for your game to get up there or maintain, then I also need players who can also be able to accommodate that to each other. But when you have only, because what we do most of the time is try to control the ego. When the ego is too much, it is too impossible to coach. And the ego is also the balance between the attitude. So if I have professional players who have a positive attitude, I'll be happy. I'd rather get a player who is less talented but has the right attitude than a more talented player who has the wrong attitude, because I can never change that. And that is what I'm guiding this team to, because I also found that when I came in, that platform was not there. It's just because you are a big name somewhere, you're in the team. But that is not the case. That's not the case, because I was also confronted with players with very negative attitude that can never succeed in a team sport. What do you do as a trainer? You have to sideline them, because the team sport needs a lot of support. And to support, players must feel they are one thing. Because during a match, they will have to do a lot on their own there and the coach will always be watching or spectating most of the time. Coach, maybe how do you get the players? We mwenyewe uenda mashinani, unaangalia wanacheza na timu zingine, ama wanakuja hapa uwanjani unawaona jinsi wanacheza? That's also, first of all, I just outline my guiding principle on what I want, that individual that I want. But then again, I think I work extra hard. I know a lot of players from the grassroots that a lot of trainers have no chance to meet them, because I'm also so much connected with grasswork, the grassroots networking with coaches from low level. And I try to, first of all, I want to give attention to players with less profile, who are talented, and they have those qualities that I think I need. And I've again, just because of the way I feel that I work, I think sometimes I have too much confidence to even give a player from, I don't care about the level. I always look at the potential, because I believe if I look at the potential, if somebody did not look at what I had as Francis, maybe I would not have been where I am today, because I was not complete as a trainer. I was never complete as a player, but somebody saw me as an individual with some potential. So I look at individuals with good potential, and then I give them a try. There's nothing wrong for a coach to invite a player to see or even to try him. You never know what you get, because I believe people only need an opportunity. And again, I think I have a lot of information in terms of trying to change an individual's game or trying to promote an individual's potential. So also the knowledge that I have in terms of trying to better a player, I think also gives me a lot of confidence, not to fear, because there are trainers who want a player who has a lot of experience, because maybe they have less to offer. But I think if I have that player where I have to give less, then whom am I going to give the rest? I need to give everything. I need to give everything, because it is only a guiding principle to somebody, to change somebody. I should not keep it. So if I can get a younger player who has good potential, willing to do something, we work together, maybe we change an individual. So I think that I still want to stick to that. I believe it is the best way, and I always want to have a surprise. Because you cannot only be talking about one or two names. I always want also to come with, if I have 3 names that are known, I also want to have 4 names that are known, but they still can do the job, because I have to build the depth, and the depth is there, because otherwise if we only look at the few players that we've got and we have to go around only those few players we have, then that means the value of those players sometimes will go very high and it will just be overrated. But if you have some other feeders, that means if 1 or 2 players thinks that his value is too high,
we can still have some other players who are still on the race. That means we have to control the value of the players. Why am I saying this? Because we don't have established football academies which are very good structures from the federation. So why should we panic and only be focused on 1 or 2, 3 individuals that maybe the value might be a little bit outrageous? You can build another value that can compete with them, and that's what we are doing, and that's now what Wazito is also trying to do. Scout young players who are talented, control the ratings, but make sure that the quality is the same. Okay coach, ningeomba kujua kwa maoni yako, mbona ungependa watu wajiunge sana na kusupport timu ya Wazito? Mwanzo tumekuwa na vilabu vingi. Nafikiria pia hivi vilabu vingine pia kila wale mashabiki wako pale, kila mtu anajua kila timu inataka nini. Kwa mfano ukiwa una support Gor Mahia, una support FC Tusker, Mathare, but kitu kipya pia zingine ni mzuri uangalie nini inafanyika pale. Manake mimi sana ningependa mashabiki wengi wakuja waangalie nini inafanyika hapo Wazito, kwa sababu vitu vingi sisi tunafanya kama Wazito, tunataka kufanya vitu zetu tofauti. Nafikiria wataona pia Wazito wanajaribu kucheza mpira ambao ni mpira tofauti na hizi club zingine. Nasema ni kitu pia ni another unique community club ambaye already is not an old club, but nafikiria kwa vile ile njia tumeanza naona, ukiangalia pia history ya Wazito peke yake, timu ambayo ilianzishwa na vijana wadogo pale shule ya university, na mpaka sasa hizi nafikiria ni kitu, there is something a lot of positive kuona pia kitu, just a small idea outside a small pitch pale within a university environment could be something big today. Nafikiria nikiwa watu wakuja waone hiyo uniqueness ya progression ya hiyo club ambaye we want to look different, play different and behave different, and also treat our fans differently. So hiyo ndio kitu nafikiria itakuwa, we have a reason why they should follow us, because when there's something that is being organized and people have a different projection, ni mzuri wakuja waone, sababu hii safari kama ilianza mahali na wachezaji na very few students, and today is a club in the top league and is already now competing. So I think it is an evident document, tunafaa kukaribia hii timu tuangalie mazuri zaidi. Yes. Kochare, umeweza kumsikiza kochare mwenzako kuhusiana na msimu huu mpya kuweza kuisaidia timu ya Wazito kuweza kuandikisha matokeo mazuri. Maoni yako? Maoni yangu kama fan, expectations are always high when you manage a big team. Because what we consider a big team is when your team is fluid in football, at the same time wins trophies. So for the last season, we can say it was a better off of what he didn't expect. He did well. But this year, being a fan, I expect first of all the team to play with fluidity. Na ukiangalia pia aliweza kusema kwamba there's something that Wazito is doing different that fans wanafaa kuja waangalie. Je, unaona kwamba hilo ni kama, kwangu mimi nampa heko, kwako wewe unaonaje kuhusiana na swala hilo? Naweza sema ako sawa, kwa sababu hata zile signing wamepiga this time zinaonyesha vijana wadogo wenye ukakamavu wa kucheza mpira. But this time with the players of Kinyanjui, Kaliba, Nyakea, it shows that we are heading somewhere from where we began. So there is a stepping stone for him, and I'm putting a challenge to him. Let us play the tic-tac football that people would love to see. Na Otif leo umepewa opportunity ya kuweza kurudi uwanjani. Je, unaona kwamba fans watajitokeza kwa wingi kuweza kuisupport timu ya Wazito? It has been a dream. So we are still waiting to be told we are allowed to come to the field and watch our team. Wazito is a big brand. Ukisema tu tukuja hata tutakuwa Kakamega, Mombasa, tutaenda. So we are not afraid for transport. Just tell us when and where. Kwa hivyo hayo ni maoni yake ya kochare kuhusiana na fan base na pia kuhusiana na coach Francis Kimanzi kuhusiana na msimu huu mpya ambao umeanza hivi karibuni. Na mwe shabiki, na je wajua kwamba coach Francis Kimanzi ni mpenzi wa Arege? Thank you coach. Kwa sasa tunaingia kwa fun games. Maybe kuna mtu angependa kujua ukiamka asubuhi daily routine yako inakuanga aje? So mimi ni mtu nakuwa tayari na mkaga 5. Okay. Every morning 5 lazima niamke. Pia niko na wasichana lazima niwaamshe mapema sababu kabla waende shule. Alafu wakishafungua macho hivi next unajua asubuhi nikija kiwanjani hata hakuna kuingia kwa bafu. Wakati tu ni kuamka ni knock doors za wasichana, wakishaniambia yes we are on, mimi sasa pia ni kuvaa na kutoka na kufika hapa. So siku yangu iko hivyo, na pia nikifika kwa kiwanja nikitoka hapa, because niko karibu na 30 kilometers every day could drive kutoka hapa mpaka nyumbani. Nikitoka hapa pia nilikuwa shule saa 8:30 saa 9. Napeleka nyumbani. In between saa hizi na hiyo time nyingine, it's my library time for preparing my program for the team.
because normally nitoka hapa naendaga library, I spend some time just in the neighborhood of where my kids study. Nikitoka hapo nawachukua nikienda nyumbani. Nikifika nyumbani, I always take my shower in the evening. Nikishawapeleka nyumbani, sasa ndio natoka sasa. I can go mingle with people, do any other, but my daily planning and everything for the next day is ready. It's ready. Coach, wengi wanasema Coach Francis Kimanzi huwa ni mtu serious, ni mkali. Hadi wamekulinganisha na character fulani kwa movie fulani. Maybe unaweza zungumziaje swala hilo? Yes, Dani, kama kuna the only thing I know I have is that I like to see I like to see the extra effort from an individual, because normally sisi tunapenda kufanya kazi yetu mpaka uwezo wetu. Watataki kufanya kitu zaidi tu kidogo. Na kama ni sports, the most successful person in sports does extra, just something more extra. And that something more extra comes from the influence of the trainer. And for a lot of people, even coaches whom you're working with, if they are lazy, they will feel that this is an extra burden. And it is an extra burden that makes you different. And I've always used that that's why I've also managed to develop a lot of young players, because if you get young players and you help them, and you create an habit of trying to do extra, tomorrow then you can compete with a player who is more experienced, because you've got, the extra is doing extra means fixing the mindset. And that is what a lot of people don't want to do. And when you keep on trying to fix the mindset of individual, what happens? Of course, lazima utakuwa mtough, because you want to get it to the system of an individual. To be tough, it's when you want to make sure at least you have something extra in somebody's mindset. The behavior that the way you have been doing something, if I want to change it, that means I have to do something extra. And for sure it will be tough. It will be a fight, because we cannot compromise in between, because I know what I want. And sometimes you are talent, but you still don't know your potential. Na kama haungekuwa kocha, ungekuwa nini? Nafikiria ningekuwa tu kwa sports, because I don't think from football, from boxing, from table tennis, I don't think I would have missed anything there, because I've been always top in those sports. So I'm also a boxing coach. So that's why when I'm working with football players, I talk up so much about fixing the mindset. You don't work with a boxer if you don't fix the mindset, because 90% of the time you'll be hit. You will be hit. I have also a responsibility to play. And how do I try to get that blame out of myself? Is to give myself to you, and I have to push everything. And that already sometimes, for players who are younger, they will see me as very tough in the beginning. But towards the end, they will love the process, because the whole benefit and the whole credit will go to them, not me. I'll be behind the curtain. When they are playing good football, when they start getting a big offers, I'm nowhere to be mentioned. It is about them. But I like it that way, that you see it the first time, a push, but at the end, the smile is yours. And it will never come back to me. No, it's yours, and you take it on. So, and I've seen those characters. And in fact, the only thing is, if I have some tough way of working, but I still have a line drawn between the humor to respect, that is important, then the balance is good. So now I can stick to such way of managing. Maybe type of music ambayo unapenda kusikiza sana? Mimi ni mrasta, mimi nasikiza Arege. Mimi ni mtu wa Don Carlos, Gregory, mimi ni mtu nataka muziki ambayo imetulia. Muziki bila jasho. Ina jasho, alafu pia kuna message. Muziki bila jasho nasikia kuna nyingine inaitwa rumba, lakini hiyo ina message. Hii sasa ni message. Hii inaitwa reggae, ni muziki bila jasho, lakini message ndio kibao. Coach, na maybe unapenda kula chakula kipi? Chakula mimi sichagui sana, lakini mimi napenda ugali sana. Nyama mimi napenda kukula sana. Chakula za hizi mboga za kienyeji na nini, lakini pande ya vyakula mimi waga sichagui, mukula kitu yote iko ready. Kuna chakula mimi nikienda Ukambani nakula modhokoi. Kitu yote ambaye ni dhuru mimi nakula tu. Hakuna kitu mimi nawachiliaga. Hakuna. Okay coach, juzi tumeona Tyson Fury na Wilder wakipigana. Maybe wewe ulikuwa kwa upande upi? Mimi pande yao hiyo heavyweight na kwa watu na support Tyson. Because nafikiria kuna kitu amemaster, sio rahisi watu wamtoe. Kiangalia kama hiyo mechi round ya ina alikuwa ameenda chini.
lakini ukifika raundi ya 10 na raundi ya 8 alikuja kashinda hiyo mechi. Kwa hivyo currently is the best. Is the best, and I think it will take a lot of character kumtoa hapo. Coach, maybe tukimalizia, ukiwa free ufanya nini? Nikiwa free unajua pia inategemea uko free wakati gani. Sababu kuna free wakati watoto wamefunga shule, na labda ni wakati wa holiday, unaweza kuwa pia na nafasi ya kuwa na family. Lakini ukiwa kama free zingine tunapata ni wakati shule ziko on, kuna a lot of time ya kwenda kuona ya kuanalyze matches, na hiyo ni part ya scouting. But na spend a lot of time pia kwa vitabu because pia mimi nafunza napenda kufunza football sana. Na niko na some coaches I follow, but I spend a lot of my time kwa football sana. Sometimes hata kwa family naona kama wanaona ni kama mtu amependa mpira sana. But when there is holiday pia niko na time na wao kama family, lakini to be honest I spend a lot of my time kwa football. Sana doing research, preparing trainings. Yeah, sometimes watching matches, and every time you watch matches you have to combine, sometimes also reviewing, things, because there's a lot of information that is new in football, and if you don't move quick to cope with the evolution, unabaki nyuma sana. Coach, ya mwisho sasa kabisa, wewe unapenda gari gani? Type ya magari ambayo unapenda? Mimi nimekaa sana nimekaa na Subaru sana. Hata sasa nina Subaru yangu moja, zile za kitambo tu Subaru tudogo Impreza tukukuna, bado nakakimbia nako sana. Kama ni gari mimi napenda Subaru sana. Sababu nimekaa nazo sana. Na nilikuwa nimezipenda tu, nafia niko ule ujana. Subaru ikipita hapa inapiga exhaust, kila mtu anasikia umeingia na umetoka. Ikakuwa nikazoea mpaka nikakasubaru kadogo sasa, mpaka leo hii siwezi peana ama niuze, bado niko nao na bado ni gari ambayo napenda kuitumia sana. Kochare, umeweza kumsikiza kochare mwenzako. Maana kwamba anapenda gari za Subaru, anapenda kula ugali, na pia wakati mwingi anapenda kuwa nyumbani na watoto wake. Umeweza kumsikiza. Kuna watu ambao wajui upande mwingine wa coach Francis Kimanzi. Kwa vitu vyote umeweza kutaja, kitu imeni surprise ni Subaru na Vasha. Unapata kuwa coach na miaka yake, unaweza muangalia ushukue surprised akai kuendesha Subaru. Na unajua Subaru kujoin Subaru lazima ukuwe na spoil club ina follow up. So yeye ni wale watu kisikia kuna Arege na Ivasha, labda anaweza kuwa na join na hiyo Arege, inakuwa kitu moja. That is the most impressive part. But the other part is unapata kwa watoto, because he's educated. First of all, Kimanzi is educated, he's very good in another level. I call him master of football because he studied in Holland. There are not many coaches in Kenya that have studied in Holland. So for him, he needs to pass the knowledge to the young generation, not only in football, but also education itself. That is what even most community-based coaches are doing around. And mentorship is part of him. He should be doing it every day. And I'm so proud of him because when he has that time to mentor young generation, it shows as a country, we have a bright future ahead. Na pia tulikuwa na mchezo wa kitani na Kinyashi na Tyso, na kila mmoja alivuta upande wake. Naomba tuwasikize. Njoni kwangu mleo lemeona mizigo. Kitu kwanza mimi sijeshinda, Tyso angeshinda kwa sababu ya jina yake, Mike Tyson. Nimempatia hiyo kwa sawa. Alafu pia unajua tu mimi upita na watu. Alafu pia ukiangalia Kinyashi, wenyewe hizi baki. Kwa sababu nimekaa naye, mimi namjua. Ananiingiliaga sana. Sana. Jokes. Yeye hufanya jokes mingi tu na mimi. Kwa sababu mimi hufanya pia job ya bike. Na kazi yake tunajua huko watu hii nini ball nini. So unaona ananiingiliaga sana. So mimi hakuna kitu nitamwambia juu yeye anashindaga na watu, mimi nashindaga na ndugu. Sasa mimi kwa ndugu siwezi mwambia kitu. Huyu jamaa huyu atika huyu. Obvious ni mimi tu. Mimi hata hizi niekelea. Siwezi mwekelea hiyo. Jamaa kange kuacha za bola angekuwa tu muhimu. Hiyo mbio anatoka. Anakimbia Ashakubali.
Umenishinda kupiga luku wewe. Obviously ni mimi. Muuliza wewe basi na nani uvaa? Mimi na wewe. Basi tuende tujivae watu wao. Saa hii tunaongelea saa hii. Niende upiga luku. Naam, shukrani sana shabiki kwa kuweza kujiunga nasi tangia mwanzo hadi tumefika tamati. Itakuwa mchoyo wa haki ikiwa sitoweza kuwashukuru wote walioweza kufanikisha kipindi hiki. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Jina langu ni Toto Arege na hii imekuwa Wazito Fanbase. Wiki iliyopita ilikuwa nzuri. Wiki hii Hi, my name is Elijah. Did you know that you can order Wazito products online? Or by giving us a call, just like that, a delivery will be made. It doesn't matter where you are, we shall arrange the right shipping means. After the delivery, take a look, take a picture and tag us. Be part of the Wazito movement. We are Wazito for life.